Geh da weg, ich will in die Tür. So, wer wohnt denn hier? Aurora Monroe lives here. Ah, Her ja, mutant abilities genau. allow her to control the weather, which comes in handy with her favorite pastime, gardening. Ja, klar. Aurora. What a pretty name. Her code name is Storm. She takes over as leader of the X-Men if Scott Summers isn't around. Ja, und ich warte schon drauf, bis ich die ins Team bekomme. Jean, du stehst schon wieder im Weg rum. So, Bobby Drake stays here. na klar. His code name is Iceman. Let me guess. He makes ice. Ja. He can freeze almost any object instantly. I'd keep an eye on him if I were you. He's a real charmer. Genau. Gibt's hier irgendwas? Leck. Nee, nicht Leck. Ich hab mich aufgehängt. Naja, wo geht's denn hier rein? This room belongs to the ultimate man of mystery, Wolverine. Although he's a bit rough around the edges, Wolvie's the best friend you could ever want, and the worst enemy you could possibly imagine. Eine wunderbare Beschreibung. Was dampft hier? Will ich's wissen? Naja, Jean, muss die schon wieder rausschieben. Da ist ein grüner Pfeil. This is the home of Peter Rasputin. He's pure Russian, from the top of his crew cut to the bottom of his size 18 feet. You'd never believe a body of steel could house such a gentle heart. Okay, was kann ich hier tun? Konzeptgrafiken einsehen. Na gut, da habe ich noch keine. Kann ich ja später... Jean, du stehst schon wieder im Weg rum. Kann ich ja später mal machen. Faktenquiz. Ich möchte lieber nicht rumfailen. Daher mache ich das jetzt mal nicht. Und eigentlich müsste ich hier genau jetzt den Part beenden. Also die Aufnahme, nicht den Part. Aber in Ermangelung eines Speicherpunktes mache ich halt einfach weiter. Bleibt mir auch nicht besonders viel anderes übrig, ne? Also gut, und da geht's. Da muss ich jetzt zum Prof. Did you wieder, have a oder? question, Allison? Oder? Ich habe mich... I'm done with the tour. If you're done with the tour, go back to Professor Xavier's office. He'll want to take you on a tour of the sub-basement. Ach so, ja, klar. Okay. Na gut, das Haus ist cool, wem gehört es? Es gehört natürlich dem... Ach, ich spreche einfach mal den Dialog. Cool. Who owns it? The Xavier Mansion is owned by Professor Charles Xavier. Once it was his family's estate, but he had bigger plans. Looks as if it hasn't changed since it was first built. Oh, it's had quite a bit of remodeling over the years, but we're very fussy about keeping things as close to the original design as possible. Gut. Diese Autoserie, was gibt es? Das haben wir, glaube ich, schon gemacht. Wer ist Professor Xavier? Who's Professor Xavier? Professor Xavier, or Professor X as some call him, is the founder of the X-Men, but perhaps more importantly, he's a teacher. What subject does he teach? Humanities. He's trying to help mutants and non-mutants learn that they can live together peacefully. So, Professor Xavier's a mutant too? Oh yes. He's the most powerful telepath alive. Ah. Okay, dann muss ich jetzt wahrscheinlich zurück zum Thanks. Professor. I'll ask again if I need more info. Ja, klar, hat's ja gesagt. Also, und runter geht's. Der Prof X. La. Wo war der? Links, ne? Ja, der war links. Ach so, ich meine natürlich das andere links, also rechts, ne? Ja. Ist klar. Hi. Hello, Allison. Oder... Are you ready to see the true purpose of the Institute? I'd like Jean to show me around. It would be my pleasure. Once you're done with Jean's tour, come back here. Lead the Fail. way, Alice. Fail. Ich will nur wissen, was ich hier machen kann. X-Men-Biografie, ah? Nee. Hello, Allison.
Jetzt, so, warum bin ich hier? Ja, das habe ich schon. Could you take me on the sub-basement tour? Yes, indeed. You see, a majority of this facility is underground so as not to attract the attention of those who mean ill will towards mutant kind. It features state-of-the-art training equipment that helps prepare the X-Men for any challenges they may encounter. Ja, und jetzt kommen wir auch ins Untergeschoss. This is the war Das room. finde ich richtig cool. From here, eigentlich. we keep a watchful eye on the world for any signs of trouble. This is also where the X-Men meet to formulate combat strategies. What's that holographic globe? That is the mission control computer. With it, you can examine and activate any missions that are currently available to the X-Men. I'll have to take a look at that later. Very good. Now, would you like a tour of the sub-basement, or would you prefer to explore on your own? Oh, ich I'd like brauche a eine sub-basement Führung. tour. Feel free to inspect the Ihr sollt ja rooms. auch wissen, I'll wo follow was along and ist. explain as we go. Dann machen wir das mal. Ziele aktualisiert. Was habe ich denn für Ziele eigentlich? Schau dir die X-Zentrale an. Erkunde die X-Zentrale und triff dich mit verschiedenen X-Men. Genau. 2. Bis jetzt. Erkunde das Untergeschoss. Du musst die Tour durch das Untergeschoss beenden, bevor du die nächste Mission startest. Und Forge kontaktieren. Benutzt die Konsole im Konferenzraum, wo wir gerade stehen, um Forge zu kontaktieren. Da geht's wahrscheinlich weiter. Möchte ich wetten. Ja. Machen wir doch weiter. Tür. Geh auf. Oh, wow. This is incredible. Jo. Thank you. We're rather proud of it. Na, das wäre ich aber auch mit so einer Hütte. Oben ein schönes Anwesen, unten Hightech. Gedingenst. Ja. Okay. Hier. Ah, der Gefahrenraum. Den hatte ich ja vorhin schon From within angesprochen. here, I control battle situations that take place in the training room you can see through those windows. The training room has earned the dubious title of the Danger Room. But the danger room looks completely empty. With the aid of advanced holography, any adversary or environment can be created out of nothingness. The Danger Room can simulate battle situations from the surface of the moon to 1,000 feet below sea level. Ja. Holographs. So nothing in there is real. Make no mistake, while the enemies in the Danger Room may not be real, the danger certainly is, as the bruises of the X-Men can attest. What's the console over there? That is the Danger Room computer. What's it do? It is the artificial intelligence created by Beast to run the Danger Room. With it, a student can access any of the training programs available. You may use it later should you wish. Sounds kind of scary, but fun. Ja, dafür brauchen wir... I'm glad Achso. you feel that way, Allison, because I would now like to officially extend you an invitation to join us here at the Institute. Your parents hoped you would stay, to see if we could help you learn to control your mutant abilities. I don't know. This is all happening so fast. There's no rush. This is a difficult decision. So for the time being, consider yourself our guest. Feel free to enjoy anything the mansion has to offer. Ja, und da kommt sie also langsam in die Menschen. Und da ist doch eine CD. Yay, die zweite. Nummer 102, Teamwork. Okay, gut. Dann mal da raus. Und da, achso, da geht's dann in den Raum rein. Wo geht's denn jetzt da lang? Ach, das ist Cerebro. What in the world? This is Cerebro, a machine designed to locate mutants anywhere on the planet. Is this how you found me? Precisely. We were able to pinpoint you when your mutant abilities began to manifest themselves several days ago. This machine must be really powerful. It is indeed. While wearing that headset, a telepath can feel the heartbeat of almost every sentient being on Earth. It could, potentially, overwhelm an untrained mind, though. Whoa. Yes. And in addition, Cerebro keeps detailed files on all known mutants.
Ja, und Repo kann ja noch sogar ein bisschen mehr. Wie auch in den Filmen wieder gezeigt wird. Ja. Also es ist wirklich interessant, wie viel Hintergrundinformation man da bekommt. Das ist wieder Kontrollraum. Oh! Sehe ich da richtig? These are the transport tubes. A quick way of getting to the second floor of the mansion. But I didn't see any entrance to the tubes on the second floor. They're hidden, since the tubes are only used in emergencies. Okay, gut, wissen wir, was das ist. Aber warum ich so erfreut war, dass dies hier ein Speicherpunkt ist, den ich nutzen werde, sobald ich das hier erkundet habe. Also, wo geht's denn da lang? This is the laboratory of Hank McCoy, a gifted scientist and engineer. He was one of my first students at the Institute. Isn't he the one they call Beast? Yes, but that code name is a gross misrepresentation of the man. His mind is every bit as strong and agile as his body. It's his technical expertise that keeps the equipment down here running so smoothly. Ja, der hat ja das ganze Zeug erfunden. Kann ich hier irgendwas tun? Wie es scheint, nicht. Na gut. Also, da komme ich her. Dann mal dahinter. Das ist ja aber auch riesig. Den Hangar, da will ich jetzt eigentlich nicht rein. Da steht der X-Jet. Jetzt mal darüber. 2 Wege. Dann. Yes, Allison. What's... Nix kannst du für mich tun. Never mind. Let's keep touring the sub-basement. Geh weg. Ja. Fängt schon genauso an wie die Jean. This is our medical facility. We've gone to a great deal of trouble to design equipment capable of handling the special needs of mutants. I believe that if necessary, these computers could even perform surgery without supervision. Jo, cool. Geht's denn da noch? Jo. Das ist also die medizinische Abteilung. Tja, na gut. Ach, das ist aber auch die Luftschleuse. This is the brig, a highly reinforced area designed to contain practically any Cool, mutant. ausgesperrt. You keep prisoners? No, not at all, Allison. But there are those rare occasions when we need to detain an individual before handing them over to the proper authorities. Ja, genau, der Knast. Gegnerbiografien ansehen. Okay? Jö, ich bin im Knast. Nee. So. Aus hier. Okay. Da geht's nirgends hin. Cool. So, und jetzt habe ich mir doch eigentlich alles angesehen. Und daher würde ich sagen, kann ich doch diesen Part hier beenden. Ja, und es macht so Spaß zu spielen. Ich glaube, ich nehme morgen gleich wieder auf. Na gut. Dann, man sieht sich beim nächsten Mal. Ciao, liebe Leute.